Wane, lewa greetings and yep. Lewa happy Tuesday, you know. Yana nyep jamari wane yana ya lefa jamari nyep. Musa nyesi seitane, you know, bole wale yine kabena. Lewa happy Tuesday. Jowe mineka Gambia, alane yala yokal munyuai. Si president bolen ame because kokumu sole munute muny heart attack na len rey ngir kesam ak government ambi. Yone yala me holi muny. You know, the yala nyep jama de le one happy Tuesday, you know. Yala defal jama ye musa nyusi seitane. Tey suma video bi fam ñetti individual yu nga xamne ñoyu nonu fokk ma address len ci suma video bi. The first individual mo nekk 𝒂𝒄𝒄𝒏, you know, former UDP member 𝒂𝒄𝒄𝒏. After nga ñëw am Momadou Sabally, after nga ñëw am Karafa Sonko. So 3 individuals here, they have one thing in common. Moneka betrayal. These 3, they have one thing in common. Moneka to be a betrayer. Lenala mom, Momadou Sabally, mo gen Karafa Sonko, mo gen 𝒂𝒄𝒄𝒏. Momadou Sabally wole na gis nonu. Mo gen Karafa Sonko, mo gen 𝒂𝒄𝒄𝒏. Parce que Momadou Sabally dafa loyal si Yaya Jammeh de. Momadou Sabally, mun nga ko wax lu nekka about the way he compose himself, he's a betrayer or whatsoever. Yeah, greetings man, so brother. While loyalty dafa loyal si Yaya Jammeh. Because Yaya Jammeh gena na Gambia almost 8 to 9 years. Momadou Sabally ken musu ko dega mu criticize Yaya Jammeh. Bena yon sax musuta am. Bena yon. Ak num joine opposition bi, num joine UDP yep, ken musu ko dega mu criticize Yaya Jammeh. So Momadou Sabally, mom at least betray na godfather am de. Mu dem join benen opposition because opportunist la. Walu taw mu ñew gëna de jema ngaña koku nonu wala di wax yefam yu bon yum def. So Momadou Sabally mom fofu nonu raw na gaay tuuti. Waaye su ñëwee si jamfa ñoom ñëpp a am, ñoom ñëpp jamfa kat leen. Te gis nga moo leen leena gis nga Gambia machine Momadou Sabally ñu leen lee déglu wala ñu leen lee respond is a waste of time. Because Momadou Sabally lu mun loolu la nekk di def moo nekk lan dogo Momadou Sabally loolu lam xam. Momadou Sabally xamut ñefe xamut mu xosulal boppam. So moom lu mu xam moo nekk dogo ma nekk si gannaaw wi nit di ko maral mu ma jox may dundal suma njabooti. Momadou Sabally loolu lam xam. So Momadou Sabally ku toog tey di ko respond yang ko tooñ. Because Dubai lum nekk di def nii daf ko jina yoka. Waaye leena laa xam moom kenn amul benn right pour wax Yangs Darboe ne loo nekk di def nii against Momadou Sabally bàyyi ko. No, Momadou Sabally lii lam xam. When you hit him, when he hit you, you hit him harder. Moom loolu lam xam. Moom sooy maslaay moom daf lee bew, daf lee uppal. Danga gis mu jina yoka. You know? Te dafa nekk ku xam ne duy wax dëgga. Man xawma ñeneen ni de waaye daanaka UDP yëpp man ak Faty Haidara ñun dañoo nekkoon di only 2 individuals yu nga xam ne we did not celebrate Momadou Sabally when he was joining United Democratic Party. Man number 1 Faty Haidara ñun ñaari ñu ñoo nekk di only individual yu nga xam ne we don't believe in that guy.
man so len reason bu tabe man believe mo Momodou Sabally bu mu joine UDP celebrate mako defuma dara musuma nehalante mom so gisee lolu yeb lu ko waral mo nek dama gis the way he treat Yaya Jammeh and the way he treat the opposition. Yaya Jammeh nek na Gambia mu gena fa Momodou Sabally join United Democratic Party. Momodou Sabally bala mu join United Democratic Party amul lu waxu sun party leader bi façon criticism bu neka disrespectful bu neka waye mu join opposition bi lu taw for once mu taw criticize Yaya Jammeh the way he was ruling that country. Mané ki he should not be trusted. But United Democratic Party, we are very open, and our leaders sometimes they don't scrutinize individuals. You know, Babala commando you for flam ñëwé Momodou Sabally di dem di tamambalu ci digi pipeline di lekam bahali xam nga di def lu nekk di ñaawalantu di ut te gis nga Momodou Sabally was doing more damage than good for the party. Because mom, the way he do politics, more nekalan caricature I individual. Try to be so disrespectful, using harsh words towards individual. Mo non namle politique. Because so you say Gambian si told the one in the fasanga so say because that is the way he is. Dafa arrogant. Momodou Sabally ke munu da gene lolu si mom arrogant sembi. Ke munu ko gene si mom. Why? Mom dafa ñu feka Ibrahima Diba ak Karafa Sonko United Democratic Party. Mu bay mu ne reason bu tax mu bay mo nekk talib lem bu ga jël jital ko si party bi te am na ñu nga ñu ñoo jëna sacrifice party moo tax mu bay. Xam nga mom reason bobu lam joxe. Waaye Momodou Sabally so sété be sé li nga xam ne nekkul loolu noonu rek de. Gis na ne UDP nekkul place mo muna amé access pour muna survive. Gis na lolu number 1. Fu mo muna survive kay mo nekk dem di lekam bahal. Bobu is free. Lekam bahal. Bobu is free. Wa gis nga Momodou Sabally, Talib Ahmed Bensouda, Ibrahima Diba, Karafa Sonko, ñom ñep they are all the same. When you turn 6 you have 9. When you turn 9 you have 6. They are all the same. ñom ñep ben len because we see tay gaay di tok di célébrer Momodou Sabally gaay talibi ñu tok ñu ne Momodou Sabally la ñoo célébrer because of young double am nekk di attack Momodou Sabally of all people because of ñu ne young double am nekk di attack gaay di célébrer koku ci nga wara xamne ñi they are all the same te wona len leena fi talib suñ koy reject muy join NPP. Te su leen join ute directly na leen join indirectly because talib guy amul agenda. Since last year la guy wane den am sen political party sen movement danaka ñom amamum party sa de movement rek leen am lan moy agenda bi because agenda nekkut di wax ne ñun dañ ñëw pour change the dynamic of the politics loolu non du agenda. Agenda nekkul lolu. Agenda nekkul na ñun suñ party bi is open for everybody. Lolu non du agenda. Gambians yi ñoo soxla yow sa agenda. Yow lan nga amal Gambians yi. Waaye ba tey since kañ la gaay ibi seen movement bi ba tey ñoom ñu ngi focus ci UDP te moo leen leena nag gis nga lu gaay ne kay def nii kenn warul leen a discourage pour ñu bàyyi ko because right now fii ba election Talib Ahmed Bensouda ak groupam bi UDP is their main target du Adama Barrow so lu nu la Gambian si wara xam Talib Ahmed Bensouda problem is not Adama Barrow. Ibrahima Diba problem is not Adama Barrow. Karafa Sonko problem is not Adama Barrow. Ak ñom ñep their problem is lawyer Ousainou Numukunda Dabo because of lan la bugon nañ coup d'état koku nonu it didn't work out for them buga dañu destroy party bi boko haaj party bi haajalo destroy ko it didn't work out for them so ñu ne legi opportunity bu mëna mo nekane
as far as Talib nekon na mayor, at least dina muna jël some vote from UDP. La moda guy nekon di target somebody that is not part of UDP. La moda guy nekon di target NPP base. But they are targeting UDP base. La moda send formation be it combine UDPians. we maa ngi gis catapult sa si marché Porto bi fële ne sama boo ko jënd waaye ma ne lii mun naa dem si airport bi gars yi ñu ne ma ne yow loolu léegi lii wéppoon la ma ne bàyyi ma bàyyi you know ñoom seen agenda du Adama Barrow ñoom faalewu ndat Gambien si ñu ngi ne la ñu ngi joy every day ñu yut si yaa ngi dem baak wi nit yaa ngi dee si lopitaan yi at least soo leen bu fekkee ne dëgg you are a serious political party war ngeen a waxtaane loolu waaye every day nga gis different nit di ñëw di wax si UDP ñu nga ne seen kam ne gis ngeen Musa Sedi kooku dafa bipolar loolu ngeen war a xam that Musa Sedi maa ngi gis Baye Sonko mu ngi ko respond that guy is bipolar that guy is not happy in his life billahi walaay talaay maa leen ko wax doomi Adama bi danga ko leen mën a xool nga xam ne kii lii mooy problème am kooku kontaanut kooku dafa nekk mag bu nga xam ne ba léegi xeli xale lam yore ak doomam yëpp ak famille yëpp xeli xale lam yore kooku xamul lefam ak raytam so man ñooy noonu du ma leen respond te maa gis Baye Sonko mu ngi wax ba mooy tudda di wane non kooku noonu suma boro la man UMC combination am bi yëpp ak ñu fa nekk yëpp man ñaari nit rek laa mun a wane sax ñi laa mun a jox cër respect su gaa yi commenté du ma fa comment su gaa yi ñëwee comme after my party dama romba post bi ñaari nit but the rest I don't give a shit about them. I don't care what relation we have before. I don't care about that. So man, that is how serious I take this 2026 election. Masla waruta neka ñu na Talib Ahmed Bensouda sen digante masla waru fa neka because ñoom they have a mission. The mission mo neka la ñun du neka president 2026 Talib du musa neka president ni Gambia bu soobee yàlla waaye dañoo make so Lawyer Darboe comme que moom dafa bëgg a toog one time change constitution bi indi ñu loi yu nga xam ne mooy doxal réew mi nen xañ loolu parce que moo leen leena nag na bu ngeen ko dégg na bu leen ko dégg gis nga Lawyer Darboe after Lawyer Darboe keneen koy ñëw sooy caaxaan man suma maasi dama nekk ñu ko encourage pour 1997 constitution bi mu continue xanaa am leen loolu man suma maasi mun naa bokk si ñooñu noonu because dama si ne Gambien yi yéen loolu ngeen bugga président mu toog be faw ñeema manka greetings mu toog be faw su sonee mu jox doomam wala mu jox mbokkaam comme ni lu nekk di xew bi Uganda Museveni situation am bi Gambien yi loolu ngeen bugga because Lawyer Darboe ñëw jox leen option man dama bugga toog one time jagar constitution bi réew bi nu mu nekk di doxee nekkul di dox si yoon Adama Barrow xamut mënutal yóbbu réew maka tanzuwal Adama Barrow mënutal yóbbu réew ngeen no dole ngeen lan Talib mu ne ñoom foo ñu yaaxa that opportunity because of lan ñoom bugga neen 1997 constitution bi mu continue because Barrow suy taxaw pour bu taxaw dafa nekk Barrow is standing for the third term either win na wala lose na waaye taxaw na Lawyer Darboe su winee bu soobee yàlla xam naa dina win sax am naa yaakaar bi su winee constitution bi mun nañ koo ci Lawyer Darboe yàlla su ne du win ñun ñëpp laa la woon lu mun di def yàlla su ne du win waaye yàlla su ne dafa win te man ñaan naa yàlla pour mu win kuy ñëwaat next Lawyer Darboe win na toog na one time change na constitution we can jaamana ñooy Lawyer Darboe winut keneen kuy ñëw ku nekk UDP mu win man dama advocate for 1997 constitution bi mu continue
luy am mu am kooku noonu mun naa toog mu rule for 40 years mu sona mu abal beneen UDP am kooku dam ñëw rule for another 50 years ñu continuer noonu Gambia because Gambia ni loolu leen bugga because lawyer Darboe daf leen jox option Adama Barrow Talib musuta toog ba ma woy fi constitution ne dafa change constitution Gambia wala su nekkee président lii parce que amut interest boobu noonu dafa bugg a nekk ku nga ne moom la ñëw di yow nga président ba ñu ne léegi moom téye na banta si taw bi loolu la bugga soo du ko lifin soo du ko advocate soo affaire si fu mu nekk nii foofu leen tollu Gambian si lan ngeen buggal seen boppa one time president mu change suñ livelihood ñun mi nekk si diaspora bi fii ñu ñoo nekk di gën a suffer because ñu ñoo lay yónnee remittance yi yëpp gis nga ñu ne ñaata ñu ne ñun ñu ngi yónnee xawma almost $829 million ah xamal ne di remaining remittance bu ngay nekk di woon government bi si ñoom lam lay jógee moo nekk ñoom ak seen njaboot yi waaye lu si des yëpp lu ngay mention noonu yëpp moo lay dem si famille yi ak am di jaama yi so ñu ne dem bugg a change loolu yéen ngeen ne doo leen ko bugga Talib ak gangam bi ñu ne du bugga loolu te gis ngeen Ibrahima Diba soo gisee ma bugg a ñëw analyse Ibrahima Diba audio bi ak Karafa Sonko vidéo bi because dama gis lu nga xam ne lu funny la gaa nekk di def very funny character la ñii very funny character moo tax ma ne Momodou Sabally ignore leen ko kooku liggéeyam lam nekk de moom liggéey lii mooy liggéeyam ku nga xam ne yow si banque nga noonu liggéey ba nga nekk foofu secrétaire général yow léegi nekkuloo dara lu dul président advice xawma de yu président advice xawma lan yow léegi loolu nga kooku noonu bàyyi leen ko mu continuer lu nekk di def kaa ñu focus si ñu bugg a tas UDP Momodou Sabally mënut a tas UDP daf ko try before time Jawara déggal time Jammeh succeedul mu ñëw time Barrow du succeed dafa ndaw trop pour mu tas UDP Momodou Sabally xamul UDP sax nu ko sampee taariko yu mu leen dégga noonu sax xamul si dara ma ñëw si Ibrahima Diba audio bi see, you can ignore him. Yeah, I know. That is why I say let Yanks deal with him. Nako Yanks deal. Nako Yanks stop at Obuba. The Momodou Sabally, I know a few things about him. Lungamne is not like it's a secret. Momodou Sabally, most of the posts you legislate, never moko lebina. Hanam le lulu. Tafun koko lebina. Mama MC Cham, Chief, 6 and 9 lende. Momodou Sabally bole na agis nonu so toge di ibi game na mede wanu most of his posts on legis Facebook neko momoko le binda den ko le binda neko ñu sumasi education no fa way ñu mun nañu bindal sum bopa xam nga ne man so dege sa ni dafa ma binda sa dafa fekk ma deka ko ne ko dafa dega angale wala ko dafa li mëna type ci angale you know gis ngeen Ibrahima Diba audio bi so déglu Ibrahima Diba audio bi di nga xam ne dara nekku fa dëgga from starting to ending amul dara lu fa nekk dëgga di wane lawyer Darboe ente buñaale ay loolu noonu is fake yooyu noonu tegeleen ko boor Ibrahima Diba audio bi soo ko dégluwee from starting to ending di nga xam ne dara nekku fa dëgga yëpp fake la dafa bëgg a position boppam ne moom he cares so much about UDP and the party leader, but it's all fake. Du dega. So len toge te ngena gis harbo bu nonu. That living bu asshole bu nonu ana gis ida so ni se ko nonu te ngena gis ko ku di binda tay Facebook di address lawyer Darboe. Di wax yu nga xamne comme ni ay sekere la ni Ibrahima Diba la. Manelen ni Ibrahima Diba na taxaw mu tek alxuraan mu waat man ma waat man leen ne Ibrahima Diba moo dem mu nekk Talib ne moo wax lu Talib nekk di wax si interview yi ne lawyer Darboe du taxaw Ibrahima Diba moo ko wax because so leen dégluwee Pamane vidéo bi démba o barki démba bu baax Pamane wanal Ibrahima Diba wanal na Pamane ne Talib
do stand Lawyer Darboe because daf ma lee dégga so the same Ibrahima Diba bu no moo dem si Talib wana ko ne Lawyer Darboe du taxaw because daf ma lee dégga so Ibrahima Diba was playing double standard daf not played both tongues to confuse the both individuals because Ibrahima Diba, he is very close to Lawyer Darboe. He is very close. When I talk to people who know Ibrahima Diba and Lawyer Darboe relationship, Ibrahima Diba know a lot about Lawyer Darboe. So moom rek moo mun am access boobu noonu te gis nga Talib mu toog mu wax nit yi ku ko wala ko loolu léegi ñun su yoon nekkaatu si léegi ñun amaatu si interest ñun xam ne fail nga mission bi fail na ñun loolu noonu lañ moo ñu ite woon because ñoom Femi Peters ñoom Solo Kuruma ñoom Singul Ñaasi ñoom Solo Sandeng ak gaay ñoom Sukay Dahaba ñooñu noonu yëpp they are not their blood is not going to their soul will not go in vain. Fok nit yi ñu taxawal ñooy noonu because ñooy noonu trust kilifa yooyu noonu moo tax ba ñeneen ne ñu ñàkk seen bakkan si parti bi so xale bu ndaw du mun a ñëw di mun a am everything on a silver plate mayor bi bla 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 secretary di yëpp mu ne ok léegi xaaral ma tagee présidence bi te bii nitam ma ko am on a silver plate because Ibrahima Diba soo leen dégluwee audio bi moo tax ma ne leen dama soxla nomba Suuku Singaate I don't care ndax mu ngi NPP ndax mu ngi GDC fu mu nekk man dama soxla pour waxa Suuku Singaate dama bëgg a waxa moom moo la ko ne su may waxa yow si conversation bi dama ko record because I have to play it moo la ko ne Ibrahima Diba because Ibrahima Diba naka la lay def Ibrahima Diba daf lay wax daf lay jiitu si kaddu Ibrahima Diba noonu lam lay def daf la lay jiitu si kaddu because soo déggee nu mu nekk di waxee fi Suuku ak Talib seen situation bi danga foog ne it was very very normal thing ñëw naa wax naa yow ok nangu naa ne yow yaay jiitu déedéet den wax ne élection baa ngi ñëw jege ku nekk position am du nga ko change congrès du am so la moo tax congrès mu amoon so Ibrahima Diba lu nekk di explain di wane waa ñu naa Suuku den waxtaan ndunta baadi mbum Suuku naata song ndaata Suuku ya billahi wala lu nu ne make sense wax boobu taxawut Suuku Singaate den ko war a laajte naka nga def ba position bi nga ñaaxo ko lan ban façon pression nga leen la noon pression foog ñu laajte ko loolu foog Suuku mu ñëw mu explain ndax Suuku dafa jël loolu as an advantage of NPP or whatsoever man I have to talk to that guy man I want to talk to him directly from the horse's mouth Ibrahima Diba nekk di explain no make sense that is number one si Suuku keesam bi the same Ibrahima Diba mu ñëw mu ne 2021 election bi bu UDP bu mu waxee ne Barrow dafa win xam ngeen ne Ibrahima Diba was one of the first individuals ñu congratulate Barrow te moment Talib xam ngeen loolu ndax yëgu leen ko UDP laa waxal ni executive bi members yi supporters yi yëpp Talib Ahmed Bensouda and Ibrahima Diba ñoo nekk one of the first individuals ñu congratulate Adama Barrow te fekk ñu ngi try pour dem court pour gis ne there are some things yu nga xam ne is not adding up there are some voters yu nga xam ne is fraud or whatsoever so bu loolu jógee foofu noonu Ibrahima Diba mu ne 2021 bu ñu waxee ne Barrow win na parce que man duma ñëw di wane UDP ñaaka leen bu ñu waxee ne Barrow win na according to IEC Ibrahima Diba mu ne Talib daf ko wanal ne moom dafa bàyyi politique dafa bàyyi UDP mu ne moom moo convince Talib pour Talib mu dellu si waat ñun mi nga xam ne ñu ñoo nekk UDP te ñu gis lu nekk di happen nii tey ñun dañ war a laajte Ibrahima Diba lan nga convince Talib pour mu dellu si yow ku wax ne the same audio yow nga ne danga gis ne Talib amul future bi UDP the same yow nga ne yow yaa convince Talib pour mu ñëw delluwaat UDP lan nga ko wax pour mu ñëw delluwaat UDP
Ibrahima Diba sa jagar audio bi daf la jina expose yow dafa jina wonal Gambians and UDPs in yo you were never loyal to the party. It was only about your interest. Sa interest more tahon na join United Democratic Party because of United Democratic Party more nga dem America. Do darare. Because of your party affiliation, you going and seeking asylum in the United States. So in a man, I'm a very critical of this government, and this government here have junglers. They used to kill people. You know nga fa sampa. Pour nga muna des America bobu nonu. Why yo nga ne 2021. I'm also saying my video we see all of because dama gis ba sonko dafa def video si social ko def. Ba mané def na video si social ko def motax mané suma mboki olof yi xalé mo ñew ma faram pancel lan ko tam yeen tam ngeen mëna understand audio bi lan la. So Ibrahima Diba mëna 2021 mo convince Talib pour Talib delu si United Democratic Party mëna because dafa gis ne Talib leaders dafa gis leadership in him ba pare Ibrahima Diba suy wax daf lay wax muy wax ne is it charisma or something? I'm not lumle lakasi. I'm not lumle osi angale. Mune lolam jisi Talib. Dama fate word bi. You know? So mune lo mota mune Talib modelu si. Ibrahima Diba yow lan nga convince Talib. Nga joge fofu nonu. Ibrahima Diba si audio mi mune. So jise mom mu topa Talib because mom degalam topa. Legi Ibrahima Diba bobu di sem Ibrahima Diba bobu no jehal audio mu ne dafa advice guy UMC pour ñu baye di disrespect United Democratic Party wala di sagante guy ci social media yow di sem yow nga toga ci sa audio bi nga ne so ise yow nga follow Talib because yow dega bi nga topa legi ñoo nekk di wax fen ñoo nekk ci fen yo nga saga parti bi yeb de xam nga mo nekk man duma lay lekka jeun way dama lay nan ñeexi jeun bi Ibrahima Diba loolu la nekk di wonal Gambian si dama disrespect parti bi nu ma neexee way duma nangu keneen mu disrespect ko so mom mu ne so ise mom mu topa Talib because Talib mom si ku nekk si dega ko lam topa mo legi na mo mu ne Talib mo nekk si dega Ibrahima Diba si bi audio bi waxu 2022 lu happen si congress bi de waxu lolu de because dafa laal fofu nonu rek waaye waxu lu fa xew waxu bias bu fa happen favorism bu fa happen waxu lolu nonu yeb de waaye laal na ne Talib mom dafa gis ne Talib amatu future UDP lo motax ko gena te mom fu dega bi nek fofu la mo topa so legi ñoo nek ci fen bi yo 2022 Ibrahima Diba neku 2022 de. Depuis 2021, before 2021, Ibrahima Diba was working for Talib. Everything about Talib was Ibrahima Diba issues. Ibrahima Diba agenda was Talib Ahmed Bensouda. Mota Talib muna ñew neka party executive, party secretary general or whatsoever. Because ganem ko yaga toga. Ibrahima Diba la lopi naka la kenen ki tudati sa ku nekkoon APRC nakam tuddaati sa tombon Seydi ak gaay waaye Ibrahima Diba ñoom duñ leen wax loolu de ñoom lu ne si noppi nit yi loolu la gaay di bëgg a wax ba pare su pare ñu nit dañu ñëw di advice waaye Ibrahima Diba yow kan nga nekk di advice loolu laa bëgg a ba pare yow xam nga UMC saagakat yi xam nga ñu nekk di disrespect political party bi la moo tax boo waxee boo na waxee fi UDP nga wax tuuri Yangs Darboe waaye mensonuloo Naani Marketer de mentionulo haj bobu non Alaaji Siide de mentionulo koku de mentionulo ñeneen ak ñeneen waaye di nga mention Yangs Darboe te Yangs Darboe si kesi Talib Yangs Darboe is last there te Yangs Darboe sa société sa mo bokk si issue bi sa because of non fight pour territorium chairman moom mu ngi nekk fu chairman mais di bëgg undermine chairman shibam bi loolu mo involve yang si issue bi mu gis ne kii is not trustworthy kii honest ki man ene moko am
ene mo am si moom amul ene bo si man because doo mun a nekk mayor man ma nekk chairman man musuma bàyyi suma territory ñëw sa territory di la bëgg a undermine waaye yow nga bàyyi sa territory di ñëw di ma bëgg a undermine especially 𝒂𝒏. No, it's not food, it's all money. It's all money. Money involved in everything. They say that is why they say money is the root cause of evil. That is true. We are dying for that money. We are killing for that money. We are doing a lot of things for the money. Why this nga doomi adama pour nga muna am sa own dignity at least. Num down num bon dafa important. Money waruta nekk everything. But gis nga ñoom 𝒂𝒏 ñoom kara façon ko dégg naa moom dafa nekk Europe fii nii after dara sotti mu dellu yi nga façon nit yu noonu on Pamodu radio. Yeah, watch it. I watch it where he was swearing that he will never leave Dab and everything. Yeah. But gis nga ñoom 𝒂𝒏 ñoom kara façon ko ñu fu nekk ni ñu yaakaaraatum seen doole de waaye nag leena la xam gis nga that lady with every time is ko musóoram bi ak lensam bi ana suma lens jabar bi sax bàyyi ma woon leen ami Bensouda nu mu lay def lensam bi nga su defee nii nga mu ni ba pare musóoram comme suma mbaxana bi nga su defee nii ba mu nekk di riit xamal ne kooku xaalisam doo ko neexalee kee noonu de ku lay riit di def nii ku lay riidee nii façon nit yooyu noonu they are very dangerous pour nga lekk ñoom seen xaalis du noonu de so yéen ok 5 minutes vidéo so yéen da ngeen bëgg a jël ami Bensouda pepe suuf xaalisam bi ngeen foog ne noonu la moo yombee billaay te yéenay yuuxu di wër yéenay wër di yuuxu di ngeen wóor di ngeen yuuxu di ngeen def lu nekk di ngeen kirti karta xam nga nakam tuddaati sax Mr Sonko mu ne yaa tinki tanka di ngeen fiti fata xaalis boobu noonu di ngeen foog ngeen wane lan moo tax ngeen lekka ko foog ngeen wane loolu foog ngeen wane lan moo tax ngeen jël doomam bi dugal ko si biir tooxi doonal bi because 𝒂𝒏 yow you are one of the first individuals ñu convince Talibo yow yaa ko brainwash. Yeah, manka, I'm serious. 𝒂𝒏 yow yaa nekk di one of the first individual ñu brainwash Talibo because of lan xaalis yu mu leen noonu jox te gis nga 𝒂𝒏 soo déglu audio bi di nga xam ne kii dafa desperate fu mu nekk nii things are getting more tighter around his neck moo tax mu génne audio boobu di mel ni ku jafur ñuy wax mu ne man duma lee daw xee kan moo la nekk di la xee fii kenn xeexut fii yow yaa betray sa political father ku nga xam ne amul dara lu nga xam ne di nga ko laajte te du la ko defal for the interest of xale bu am ñu ne ñaata ñu ne 39 years or 38 years because of lan kooku noonu daf la mun a jox dara nga ne kenn du ko wax ñu jógee foofu noonu 𝒂𝒏 mu ne soo gisee problème bi mënuñ ko solve moo nekk ne bu Yangs Darboe génnee wax Yangs Darboe bala munoo wax ñaata nit ñoo noo wax si Talib campagne bi naa bi ma keta moo njëkka door di wax before Yangs that xaj boobu noonu moo njëkka door before Yangs Yunus Haidara moom depuis kañ depuis 2022 2023 Yunus Haidara has been disrespectful towards the party leader 𝒂𝒏 boobu noonu yëpp waxuloo woon de moo tax bés bu ma toogee ma gis 𝒂𝒏 mu génne audio before the flag bearer election bi 𝒂𝒏 mu génne audio mu ne ku win kooku lay toppa ma ne kii change na kii du 𝒂𝒏 bu noonu déglu audio because 𝒂𝒏 yow lawyer Darboe lu mu sacrifice pour yow ak United Democratic Party yow musuloo ko sacrifice dara si loolu koo taam sa defuloo ko 𝒂𝒏 TRRC kenn déggul la 𝒂𝒏 1996 bu ñëw dóor gaay si bridge bi 𝒂𝒏 nekku fa
Fas Njaga Coy Ibrahima Diba nekkuloo fa Ibrahima Diba 2016 bii nii Ibrahima Diba nekkuloo fa Ibrahima Diba yow lan nga sacrifice al United Democratic Party lu nga xam ne mooy war a tax benn ñu ne kii moom jàmbaar la si biir jàmbaar yi lan su passé jagar audio lan nga sacrifice al United Democratic Party comme ni ñeneen ñi nu ko defee di Kalama Revolution ñoom aji yam seeka ñoom aji yaamu ndaw aji yaamu ndaw yaabo ñooy noonu yëpp di dem di taxaw si naaj bi Baye Sankare mi barki Baye Sankare sax moo la jënaa sacrifice bi United Democratic Party dan you Baye Sankare meena so yow da nga jël parti bi as a ladder so boo demee ba nga gis opportunity si Talib den nga bitri parti nga ne xaaral ma dem si Talib tamit ma nekk di ko fankum ba moom tam fu moo cangee ma bitri ko te Talib Ibrahima Diba na la bitri yow non du la bitri sa de dina la bàyyi parce que lu mu nekk di wane ay charisme ay yu kenn xamul ay leadership yëpp daf ko nekk di ko wax because of moom moo xam lan lam dugalante yow waaye nen dem aduna mu si suñ kanam ma ñëw si Karafa Sonko dafa am tur yu mention mu ne ñooñu noonu ñoo lee saaga nit yi ak saaga kilifa yi waaye Karafa Sonko moom mu ngi nekk xaj boobu noonu bi ci seen parti de di seen movement kooku mu ngi saaga kilifa yi de du mention kooku turam de gis nga ñoom Karafa Sonko ñooñu den desperate ñooñu fu mu nekk nii xamaatum lu ñoo def because Gambia ni dégluwul leen Karafa Sonko nekk na United Democratic Party 29 years interview la muy dem waaye kan moo ko mos a mu ñëw génnee vidéo di jagat ne Lawyer Darboe la moo defend moo tax doomi aadama soo dugga si dara dugga si with clean heart dugga si with good intention man bu ma join United Democratic Party join ma ko because dama gis ne dinaa fa mun a am position wala naa fa mun a dundee dama join because dama gis ne they are on the right track seen policy seen agenda yi Gambien si suñ leen joxe opportunity bi Gambien nan ne dina am bad apples bi United Democratic Party dina am ñu bon ñu fa nekk nag loolu du ñàkk dina am ministre yu nga xam ne dinañ def njuuj njaaj wala permanent secretary ak yooyu noonu loolu du ñàkk because man moo leen nag United Democratic Party yéen laa nekk di waxal de yéen mi fa nekk bu leen jël parti bi bu leen use turi parti bi to get access to individuals especially to di toppa jigéen ñi wala yeneen yi yooyu noonu ma woon leen si nag because party bi nekkul pour loolu this party don't build for that bu fekkee na da ngeen a buggante outside politique buggante leen waaye nag doo mën a jël accès yi ne mooy United Democratic Party laa nekk United Democratic Party nga nekk moom mun nañoo def naka su dul noonu de especially nag soo amee position because lu nga xam ne du aye nañ ko ñeneen yi bien dul leen ko may loolu moom dafa war a leer si seen bopp yi yéen ñëpp laa nekk di wax nag man dama li I get reports informations but dama li gis ne it's not that important because ñooñu noonu they hold no position bu leen mel ni gars yi Talib yi parce que ñeneen ñi ñooñu noonu malaan moo leen join loo foofu noonu UMC boo leen naa gis noonu ñeneen ñi loolu moo leen fa join loo malaan ñeneen ñi ñooñu noonu seen sutura moo nekk si loxo ñeneen ñi moo tax gars yi ñu join ñeneen ñi ñooñu noonu leen wax si ay audio ñu record leen léegi nag gars yi ñu ngi bañ école bi génn ñu ne bàyyi rek ñu dee rek join comme li maa si ñoom Bob Touré yi xam nga loolu moo ko dal so bu leen nangu loolu mu dal leen yéen tamit bu leen nangu loolu mu dal leen bu leen nangu gars yi ñu jël leen tuy seen bopp ay tuy seen may ni because UMC noonu leen ko bilee xanaa xam leen majority bi ñu join UMC yëpp te leen conviction ne Lawyer Darboe du taxaw xanaa xam leen loolu majority boo leen naa gis ñu join UMC dañ leen convince ne Lawyer Darboe du taxaw Talib mooy taxaw
So you wanna type ne yo, we have your full backing, yo nella back. I'm from USA too. Which one from USA? Patapije or who? Because Patamu Kukumom Momoham fu sukone munega nakalo to sit on the fence. No distance mom. But UDP is moving forward with or without them. Because party no longer sampe. With or without you, an individual, the party will go forward. United Democratic Party, neku for the hard I need. Neku for the hard I need. Could join fine, could join fine. Then you encourage you join, they have good intention. Why not? Hamna le ñu bari, ñu bari so leen ci tey nekkul di wax because seen kaddu moo leen jiitu ñoom convince nañ leen. They give their words to Talib, and now things didn't go as planned. So guys xamul lan la ñoo def, so they are very very quiet. Gis nga so leen ñoo Musa Sedi loolu moo leen dal about these people. Manga, yeah man, yeah, me I don't know a lot about them, but I observe. I'm a very good observant. I'm lay over observe. I'm not ñu bari ñu xam ne gis nga ñoom sis la ñoo leen a gis nii ñoom sis la yëpp dañ leen bëggoon a convince am leen loolu ñoom sis la leen a gis yëpp dañ leen man they try, they will never deny. Te man du ma ñëw toog si social media bi video nit yi di ma seetaan I am almost in my 40s ma ñëw defend. They reach out to me, but it didn't work because man damale over deglusa. I like to listen, and when I listen, I will do my own investigation about what you say. So man, when all these things started, the strategy I used, Damawa has somebody that was very close to Lawyer Dabo. Money, li akli la neka di dega. Baba, dafa taw wala du taw. Wahuma presidency bi de as a flag bearer. Mune baba dina taw. Mako baba dina taw mune mo. Mako na yo nga jege doma wala mboka wala lana mune no man every time man si biro bi. Every time man si biro bi wala man si kiram. So man I know what is going on. Koku nonu sa mom sa demon na am ni siki saka hell pour ida demon tali wala li way finally dafa des du mo goor la wala jigeen la. So bu mo waxe lolu moy ko ne man de diw li ak li la ma wax mune ma ne non mune ma ne ñi de nekk di lal sen plan waaye du wok man xam nga fa la xamé affaire ci du wok mo nekk bu gaay faté pour at ñu xam ne ñooy noonu naka leen ko ñu lay war a ñëw pour sànni karta ñooñu noonu bu aadu de ñooñu noonu si seen bribe bi ak seen brainwash yi ak yooyu noonu mooy si la xam ne lii du wook waaye gis nga Talib is a very dangerous individual loolu ngeen xamul dafa am wee bu mu la lay bëgg a convaincre nekkuma di wax ñoom kii ni de nangam tuddaati sax nekkuma di wax comme ni ñoom Ibrahima di ba Talib Ahmed Bensouda laa nekk di wax dafa am trick yum lay use you see yéen a ngi fàttaliku all those things ne waaw Talib papaam ak Lawyer Dabo yal na ko yàlla yërëm xaare ko yàlla papi Talib gaa den toog ñu record Lawyer Dabo mu ngi wax ne Talib dina mooy lead party bi yéen a ngi fàttaliku message yooyu noonu you guys don't come across with everything yooyu noonu la gars yi doon bëgg a convincer nit yi ne there is a audio there is a agreement and everything so that bi du taxaw man waxtaan naa nit ma ne ko ne 2026 election bi fooguma ne Baba dina taxaw because foog naa Talib mooy lead because time boobu maa ngi déglu conflict of xam nga all sorts of informations waaye after ma toog ma ne kooku noonu ne man
ku lead rek baax na mu ne ko ne waaye Talibo kii su leader United Democratic Party man dama bàyyi because time bu ma ne door di gis the way he operate. Hey, Ghost Power. How are you doing, brother? Door na di gis the way he operate. Ne kii ni lam le operate daf la bo convince in a way ne yow da nga expect ne okay lii moom is a done deal party bi Talibo moo ñëw lead next election ma jógee foofu mu am ku ma call bilaay xam nga rek because xam nga ñëw seen biir dañ lay recordante maa leen wax lii de UMC seen biir they record each other dañ lay recordante so koonu mu ne bul ma record de moo ko ne pour lan ma la record man I don't need to record you man suma mind suma brain bi su fa dara dogee am xanaa ma boo ko fa génne but I can remember every word from starting to ending mu ne ma ne guy am recording of lawyer Dabo saying that Talibo is going to lead. Fake a flag bearer with Dorangu de Mako Ham, Mako Wolo Dega. Mako ne wana ma proof. Mune wane munumala wana proof de. Why Lulu Monica di circulate bir Gambia. Mune li fom manyo gina mo de bonko. Ma gina ma jagal video. Mona lene audio buga neka di wanonu du dega. Amut. Lawyer Dabo nekul façon nit bobu nonu kuy wax tay elek muy faade may amut ñu dem flag bearer bi ñëw Talibo mu dem more than 3 interview mu ne moom du taxaw Mimbe Keri interview nañ ko Garmi interview nako radio station interview nako mu ne moom du taxaw su Lawyer Dabo taxawé because ñum fay pour ñu nonu ñu def ko ñu tek ko ci flag bearer position bi ñoy convince nañ ko ne convince nañ Lawyer Dabo ne do taxaw Lawyer Dabo du taxaw Lawyer Dabo wax nañu ne yow do mom du taxaw so ñi loolu la gay doon play that kind of game bi United Democratic Party beneen bi mooy dem fii wax jóge foofu dem fële wax te Ibrahima Diba la de du kenn Ibrahima Diba rek la moo mun a nekk du Karafa du Lopi du kii ni nakam tuddaati sax du Tombo Seri Ibrahima Diba moo noon dox si ñaari camp yi ke mu boja may dégga kii di paamaane mu noo mbiram ke mu boja woon naa leen man duma ko blame bin dam ne gis lu mu lay bina léegoo léegi waaye duma ko blame moom Talibo moo ko lifin KMC so moom fu mu nekk ni moom gisul dara moom loolu lam gis moom gis na ne fii moom man fii suma opportunity mu fi maa ngi mun a travel man kii mu boja am le mun a jógee Gambia di ñëw Babylon maay bokkaa moom si bi airport because moo tax mu ngi tukki so moom mu ngi am access boobu noonu so moom mu ngi foog ne rey na gaynde bi moo tax bu Alaaji Sida doore yabaatee mi robi sami nonsense sami ma doori ko counter ki mu boja mu binda si suma post mu ne waaw al sabari kirib karab ma fone sa kii ku sound la kii mu ngi ànda xelam waaye ma gis ne they are the very people that are encouraging such te léegi gis naa ne seen camp bi dem fa bugg a aat Madi Jobaate te Madi Jobaate yow activiste nga yow nga ne bokkuloo si même political party waaye maa ngi gis leena bu fekkee ne yow you are not in support of what they are doing you should distance yourself from them because maa ngi gis after by election bi Nene Freda Gomez mu la jël tag na si posam ak gaadu waalem te you are still on that post your name is still there man so ma tagee si dina lu ngam ne I'm not interested dam lay on tag suma boppa but Madi Jobaate maa ngi gis ñu la tag foofu noonu te that is not the first time maa ngi gis ñu la tag something that have to do with UDP be very careful waaye dama yeneen ni na duma leen mën a blame na because dafa am loo dugalante jigéen moom suno saga sa papa depuis si suba be wudi sa doo ñeme ña génn nga wax because yow yaa am loo dugalante moom so Karafa Sonko lu mu nekk di wax noonu ne ba pare Karafa Sonko dama gis ne he is very materialistic xam nga bàyyi ngeen xel si loolu because bu mu na way fi paamaane
nekkutoon di wanda gis nga Pamane gars mënuñ ko counter ba tey ak Pamane lu nekk di jaga vidéo yi mënuñ ko counter ba tey de léegi ñoom lu nekk de moo nekk di jéema character assassinate the individual the person di wax ne Pamane amul dara fu moo tëdda sax amul ko ba jinaak ak yooyu noonu so ñoom they measure people's success by having a house or something ñoom ñooñu noonu sax ñoom Karafa soo ko seete bese ñoom xaalis moo tax ñu toppa Taalib du dara te ñooñu mënut a def Taalib président te Karafa mu ne moom su si moom mu gën a United Democratic Party because mënut a def loo daaw président léegi yow na nga mën a defee keneen président parce que amuloo makaama bi te Pamane am na lu mu wax si fi MC Cham te mooy dëgga de ak Ibrahima Diba moo nekk ne amul base buy tax ba ñoom ñu mun a def Taalib ba ñoom ñu mun a nekkaloo Taalib président man ñu Josuwang suma life yi foofu laa ko def ba ma am 26 years si laa fa doog a génna ñu Josuwang ñaari political party ñoo fa win APRC UDP take this to the bank te léegi APRC nun xaajale nii possibly UDP they will have more votes 2026 bu ñëw ni maa leen ko wax UMC su fa amee 1% sa training biir New Joshua Ibo Town Talinding area yu ma leen a kontel nii New Joshua Ibo Town Talinding Serekunda moom xamoo foofu noonu de waaye New Joshua Ibo Town Talinding UDP APRC UDP ak APRC they are very well structured in New Joshua and Ibo Town and Talinding UMC na gaay try by all means su leen nee sax ñu jëna Joshua yëpp sax du tàggaa ñu win maa leen ko wax so fu mu nekk nii UMC man na wax ñoom ñu wax fan la gaay mun a am dat yaakaar pour mun a win parce que amul fen te gis nga Karafa xawma kam mooy nekk Taalib campaign manager am bi de te gis nga ñoom this group they are very funny ñoom ñu ngi wax démocratie waaye ñoom fu mu nekk ñoom jël leen Taalib ñu def ko seen leader te demul congrès sax mbaa ñi sax ne musa dem congrès ma lu laa bëgg a xam sax political party bi na gaay ne musa dem congrès am na political party yoo ne bii Gambie duñ dem congrès si demee congrès tamit dafa nekk congrès yi gis leen ma rek comme ni ñu video rice ko rek waaye Taalib moom moo faa nekk article leadership change all the time before UDP yeah Madi don't mind him ma jóge foofu noonu naa ñëw si fii winnable candidate bu gaay di nekk di ñu bugg a wax rey si social media bi because gis naa GDC xam nga seen secretary la whatsoever kooku tamit war na yëfi winnable candidate léegi Gambian yi dem war a laajte léegi kam moo nekk winnable candidate léegi loolu laa bëgg a Gambian si ñu laajte because xam naa gaay ñemewoon dofuñ ci ne jàppul la ñu ne Lawyer Darboe la ñoo wax so léegi ñun dañ leen war a laaj who is this winnable candidate or who is not the winnable candidate loolu leen war a laajte gaay because dawa political party bu am almost more than 200,000 votes a political party nga ne ay 17,000 leen am 50,000 75,000 doo ñeme ña wax ne ñooñu noonu ñoo amee winnable candidate bi te gis nga Taalib ku xool ba xool Bakary Badji dëgg la de duy wax dëgga moom Bakary Badji moom duy wax dëgga kooku dafa korop criminal la waaye gis nga lu was yi fii Taalib ne Taalib without UDP moom daf ko win billaay walaay talaay su gaay demaatee élection Bakary Badji daf ko win maa leen ko wax fii because dama seet seen last élection bi Taalib mu ngi winee Bakary Badji 5,000 votes difference bi 5,000 votes something like that which means ne without UDP Taalib su munee génne 20,000 sa try na the NPP they are very strong in combo so NPP Bakary Badji is being backed by NPP so NPP he can win
without MPP, so guys, only independent because Bakar Baji, boom, them independence, like Talibo, the 5,000. So let them go without political parties, only independent. Neil said, daf ko win. Talib amul base, amul political support. Ñepp ñu ko nekk di ko toppa yëpp they are failures. Tobaski sibi bo dem ko dóor Bartes. MC Cham try na ñaari yoon winut. Ibrahima Diba the same thing nekk na su campaign whatsoever munu ñoo def lo president. Karafa Sonko the same thing. So legi let them say okay legi na Talib gina mu ne legi Bakar Bah yow sa wa bi dindi na ko dama resign as from today as the mayor. Let us go for by election. You said do win. UDP United Democratic Party yàlla United Democratic Party moo tax Talib mu nekk di jagar si biir KMC foofu noonu without United Democratic Party Talib du nekk lifin sax councilor ñoom Karamo Cissé lu nekk noonu ñoom Habib Talib sax du ko nekka because suñ jógee Bansang ñooñu noonu xamuñ ko comme tam the same thing moo tax bu nga doore di wax ne ñoom they have more than 30,000 registered members or whatsoever. When I container resign you by election or 100,000 or whatsoever. Na resign you them by election. UDP you take a candidate. Seku Kamara muna neka ñu sun candidate. Muna neka media team bi sen head of media team bi. Muna dem muneka UDP sen candidate for KMC mayor ngeen set Talib winam mayor si biir ngeen ko dégga si UDP jeexna du mun a winaat popularity no popularity xaalis wala du xaalis du ko win ma leen ko wax because Gambia ni gis ngeen benn jikko si moom moo nekk lan daf lay pretend dafa amaata di fuuf te lu gaay doon gis ay Talib ma dinding kulli ak yooyu noonu gis nañ loolu yëpp stop na billahi wala UDP moo baraka UDP moom parti baraka baaleti parti barakalim baalo UDP ti ñaata ding kulli yoo ngeen doon gis ak yooyu noonu léegi dañ ko lay gisaat xanaa léegi ka lu nekk def moo nekk to promote tribalism because loolu lam nekk di bilee beesam bi tribalism is in the open nekko di ko noba te ngeen gis ñu ne fa dem xawma di Fulbe community léegi ngeen gis ñu ne fa dem di Mauritanian community noonu lam nekk di bilee beesam bi based on tribalism moo tax tey doomi soose yu ko nekk di toppa ñu nga xam ne ñooyu noonu ñu ne because of Talib nekku soose moo tax gars yi dem join ko tey ñoom ñu bari ñu ngi lem seen génn yi ne teg am na ñu nga ne ñoom si gars yi dina mun a jagar vidéo tey mënut a jagaraat vidéo because soo xam nga lan la gis na ne ñun suñ mission bi is a total mess because lu ñu gars yi doon lifin lu ñu gars yi doon wax ak di reality duñ benn kii ni kenn bañu ko UDP position bu mu bugga mu toog wax ne moom du ko toppa position boobu noonu la mu bugga jëlaat ngaaba ko UDP si ñu war naa ko ne ñun ñu nga amee suñ candidat ñun kii la ñoo sànnil moo tax mu bàyyi parti bi moo tax bu ma gisee mu jagat that very day that video bu mu génne di wane saaga bi bari na ma ne leen ne proof leen ma wrong génne leen ma any picture screenshot video audio bu nga xam ne before the flag bearer kan moo saaga Talib kan si UDP non UDPian waxuma leen sax léegi UDPian non UDPians génne lañu proof kon ne nekku UDP de moo ko saaga because of the flag bearer thing but guy mënut a génne benn sax benn because they have no proof man suma maasi moom ma xam naa ne moom jine mbéju moom ma ne damaa ñëw di saaga fii nit yi dofuma sax xelaatuma sax pour def loolu suma live kan moo ko doon def léegi stratégie bi moo nekkoon ne léegi kaa ñu try before this flag bearer thing képp ku nga xam ne yan doon defend lawyer Ousainou Numukunda Darboe ñu make sure ñu bunu xatal la ba nga bàyyi parti bi waaye gars succeed doon si benn because then try Abubakar Sidi Jammeh succeed doon ñu try Wandifa succeed doon ñu try Sisla succeed doon
man guy defun sa ñu try ma because man guy xam ne man suma position waaye they are because soo leen gisee koto boobu nekkoon America de jagar audio di wane UDP dem war a génne Wandi Fa ak Aboubacar Siddiq ak Yunus yow Yunus mi génnoon bu yàgga Yunus mu suta nekk UDP loolu noonu yëpp pour mun a xajal Talib yoon su ko defee because ñooñu noonu yëpp suñu bàyyi man suma maasi suma bàyyoon Talib dafa am easy access pour mu nekk next flag bearer bi because jënd neen ñi nga xam ne ñoo war a defend party bi Tombol Seydi Karafa Sonko Lopi te ñu ma wax ni ñooy noonu ñoo amee position yi United Democratic Party seen media bi wala seen campaign team ak yooyu noonu soo jënd ne ñooñu noonu yëpp léegi ñeneen ñi so it's a lazy tactic to hijack UDP flag bearer position for the candidate to secure the position on silver plate. Exactly, because he have the mayorship on the silver plate. To be the party, I don't know, secretary or whatsoever on a silver plate. Without any dispute, no push and pull. That is why I need Suku Singate number. Suku la number, nsola talale. Fonteni Suku ye diam. Anun ni mala number dina. Mbita Gambia. Ni Suku be nyojela, ni Suku be silale. Nabe kachalale. Suku will explain what happened in that Congress. Munati na Congress on info sotota. In the first place. Why the Congress happened? Because ebe sonta numinala wolonko election on Canada wole kono mola position ote falina. So mune falinta. In that time mune falinta. Who convinced who? What was the agreement? Munati na suku I kamfata I party. What happened? O time wole fana mba Ibrahim Dibala duku wolo na wodula kono lopi wol Tombol Seydi wol anin Talib fongo kum fenko ni fongo de Talib fongo because they play a very dirty game. From there, from the Congress, they start to position themselves because they say, okay, the Congress used to be outside, now we have to bring it to KM. We have to do it. All our things have to be KM. And Talib must present. You dabar le. Fui pareda. So say iko flag bearers position oni. Ba soto la nyami. Ibrahim Diba ndete diamula de. Bari mba mol kilale. Ika kumol fay na party leader kan. Because all that na la di si definitely mo mi anko mo nene ma long in the political arena. Mo nene ma long fa UDP le fa mantra UDP. He is very irrelevant. Mo nene ma la kumo for 2020 to 2023 wodi ni merento kana ka fundira ka foko ha ka information of fundin nan. 2 individuals were feeding him or 3. Kemo Boyang, I will say it again. Ibrahim Diba and Talib Ahmed Bensouda. Because at any will like a C, and new will like a Kaja, and new will like a Molkani will like Natalo Taka. So those are the only 3 individuals that we are feeding him. Then Yaya Menteng come and join them. But Yalong War, Yaya Menteng will not deny it. Yaya Menteng try to convince me to stop addressing that one doke, what didn't mean merento ngambang, fern, nkay ko mbang wulen kenta kela. As a trala Morocco, among fen kenoji, ako ha, bao sa o Talib lebente balundila. But I will try by all means to disrespect lawyers in Numukuda Monte and Tewokan. After Kabriya Joko, woman succeed, so say nata muneke, you can do suffer duma, but I told you minketen, a be party like Janjana. Yaya mente nyim fonyele Ibrahim Tunko marena nyim fonyele kon teka minke ka odini ngo address ndolbe party janjan nale. If they want to deny it, the call log is still there. I never delayed Yaya Menteng and Tunko call logs because yalo alala kodrom ni mo ka jamfacity modol bije wolka tara paririne. Yaya Menteng called me 2 times. The first time, Sunkarawato, Yaya Menteng fenne safe. I address him like, if you are going to
Call names. Don't start going around the corner. I ain't call. Akonyo ko. Ntola. Atondifan. Akonyo ko ntola party nying. Ntol fall. Malo nyadi. When they start saying that, know that everything that they are going to say is blocks. It's all stories. You know, ite fa o party mi lo bari ajele ifa from mobe o disrespect e kon tolka na o fo. Na o bula we o continue. Maybe itela korra kono idimo se o kenole. But ndol imontol kulu o nyama. Ndol ne aje be ke ni mo aje ko be ke ba do akane. Ndol ka funtile ngata ne ko ibe nyi minke kan. Nata ita kela I fire. Nata ita fola I fire. Kana for one fire. That was our first call. The second one, when I start going harder, wondo ke kan katandala ko ebe moroko le imam fenkeno je hani bu imam fenkatano je wala na ibe talib ibe bulakan talib noma nga kandini ya menten kol ko tenke katandina ko albe nyimmin ketan abe parti le dundila abe parti le janjanna adunda nkay ko yaya danaka ndini ngoma nyimal balya bula ndete lola neta bula neta stop la anu mba continue la le anu na lafta I stop nte ba continue la le because I started in 2023 nte I started 2024 mbita for 2027 nteni nyunul for J after election the following year what time will I will feel comfortable and happy, and then I leave them alone. But as far as I'm breathing, ninteni for 2027 ni ala sonda. Bestie. Ena. Mbiye. Call ndingol. Ibrahimo tunko. Ngalon ne ko ata denial. Because I alone konte manke wulodi. But Ibrahimo tunko kabru Yunus bala malbali a start kan. Abubakar Sidi Fana start card Yunus respond. Nte fananga video dada nga Yunus respond. What time Ibrahima tunko ente call. Kafanya ko bila nyinu bento la politiko be tinyala sirifo. Nyinu deni wa benna politiko be tinyala. Nya Abubakar Sidi kiru karanga ko tunko. Non te mbata nge address. But the way he spoke, the way he talked, I know something is not right. Because when you are talking with clean heart, with pure intention, you don't involve other individuals' names. You just talk what is in you, that's it. I know there is something behind his call. I wanted to do a video. I decided to post and say, you know what? I'm not going to do it. I'm not going to do this video. But let me tell you something. Most of you, you see? These people, they are target. Well, not right now. If I see people are saying Rohim Malik Low leave UDP or whatsoever, I'm not bothered about that. For me, our mission is complete, which is what Baba is going to be our flag bearer. The rest, I don't care. That is the truth. I have addressed Rohim Malik Low here. But imagine people me alko inenaman kelokai. The same individuals we are trying to convince us that Rohim Malik Low is the main problem, and Youngs Dabo and Wandifa and Abubakar Siddiq, but they keep ignoring the names of Nanima, Alaji Sidia, Yunus, and other Mbojos. And they are big head, Talib Ahmed Bensouda, they keep on ignoring those names. So me being me, no, this is not going to work. It's not going to work as far as I'm here. As far as I'm a UDP member, I still have my membership card. No, this is not going to work. I have to make sure this plan fail. But then inte wala na ko fanyim plano be fail. What yara fang tumni fang minu kana karri fail pour flag bearer yara fa will they already make up their mind. Wala tanin to lako sirif. Ite be fane batani kam fam bari baba le be tambila ko tenke. Because ndol tenna career be tala nga fe nga di nyindini nga bula nyindini ngo bulu mian ko soma se wulino ko ha sa to mun ke wala funti party ko na dinni wol na feji nyindini faran taram bulo mian ko alaji sidewol nyowol ko wote son wote kela and wole keta
Ya make sure le dindingon mi an koy faran tarambulol mi an koy benu UDP be funti. Ibe tu dinding kluol. Dindingon mi an koy party ni hono ya respect mi an ko janni be wulula ni party lota. Imo felon party ni to but they respect the party wol tuta. But they have tried to convince me that Rohim Malik Law is the bad apple. I should go after her. I say, why should I go after this lady? She's been granted interview and still defending lawyer saying they want to coup d'etat him. They want to throw him under his blow. Say, what? So why should I go after her? Then that is the time they start distancing themselves from me, saying, okay, this boy is not going to fall into our trap. No, I don't fall into people. Nale musunyima kan very beautiful one. Maybe it wasn't trick no. But keke, you can be clear in contagion. You can tell convince. It's not going to work. That one will not work. Nka bele fale. They try everything. Go no, this thing. And then when I listen to 𝒂𝒏 audio before the flag bearer, unko say wokai liro futar tomatole. 𝒂𝒏 minka taranunjang beloya dabo keso be tarada min kirip karap. Wakasi aka foko albe ngasi nyin 2026 flag bearer malo nyadi hakili malong nte ni min kanyeta mbobula woleko. Unko no. You know, something is not right. You know? Before told, those people have been defending the party and the party leader. They sang. Cannot distract you. Why not? I my bestie word. Gurlare, why not? So they sang. After they start buying the medias, because for no, you know, and then after our own media, our own UDP platform, our own UDP media, headed by 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒏, start to undermine the party leader. This every 2 weeks, everyone Talibo dinding kulio, ko UDP mun dinding kulio party let. And whenever an individual talk about something that is in support of Dabo, that media will come out and write something about it. Go, okay, let's see. Possibly even say they almost get him. Possibly, I don't know. But one thing I know, the people in America, Fenda Allah, they almost clear that place. They almost clear all the UDPs in the United States. I don't know how. Here in Madrid, we are steady, very level up. They try because Dolph. What is the name of Dolph again? Serinketa. You know? I was talking to Serinketa and I was like, what? Me, I don't understand what is going on. You know, it seems like people are promoting Talib agenda more than the party and the party leader. Because I'm a very observant individual. Same for boy. Same for gorib like I clear. Nancy sa afatu sa ho koko like nyonyu like I mounted clear. I gorib almost all of them. You know? Which is very sad. Be like an individual just convince you motor. Huh? I keep on saying this. Go to the records. Yeah, my greatest one, small brother. Go to the records. All the individuals that visited Talib in KMC, or he visited them, almost all of them joined his camp as a UDPN. Go and check their pictures and see the results today. Whatsoever he used to convince them, I don't know.
Maybe man sa suma gisante mom he could have convinced me, but man, I don't agree. I don't want that. I've been to KMC almost every year, but I have never think for once I am going to visit Talib. Never. Because I'm not that desperate. I don't need, what do I need from him? I don't need nothing from him. Honest to God. Man, any individual that is going to be the leader of that country, I don't need something. I don't need a favor from you. You may need favor from me, which is my voter's card, or to tell me to convince my family to vote for you. But I don't need things from you. You cannot feed me. Seriously. When that tenkum boy, I go tenkum. But 2026, Ibrahima Diboko, hakili mal sanjolo, and I tonyala for it because me, inshallah, I will be on the ground. That year, this year is hakil mala year. This year is going to be different. We are tired of seeing our elders standing in front of the podiums talking about issues that concern the youth, and the youth are not taking them serious because they think like, okay, I'm Maclean. This year, the young and the old, we are all going to mix. We will make so Barrow is no more. Inshallah, Barrow dafa dem. Talib political career dafa je 2026. Right, man mo duma pare ga de 2027. Having dinner with Kerfatu, that picture. Yeah, majority of them. I can say majority of them. But for the you see UMC, they have no agenda. The only agenda that they have right now is to show us Gambians. People are suffering there. People are hungry. Food prices are getting higher. For them, they are showing the Gambians that for us, we are enjoying. All that is what they are showing. Having dinner, having lunch, having buffet, all those things. Gambians are watching. And Gambians know what is good for them and what is bad for them. Tema malengo Talib Ahmed Bensouda bir KMC sa sufa wini. Tama gis na win na rek. Because gisuma individuals nga ñoo ko sura ñu ko mëna win lo KM. Gisuma ko. Ñu joge KM. I don't see it. Gisuma ko. So KM bobu non pour mu win fa dafa neka nene maju miracle la mo neka. Because people of KM, they don't even know Talib. And I'm like, lol. You neka KMC sa hamun Talib. Then go ham because of UDP. No ko def mayo. So no la ko gaya hame. No, it's okay. It's okay. Me, I have been mentioned in the platforms. So for me, it's okay. Man, I am 100% convinced that Talib Kerfatu is doing PR for him. Mimbe Kerim was doing PR for him. What is his name again? The Garmin station, they are doing PR for him. And some of these Mbojo Pandey Ture was doing PR for him. Which is in the open. It's not in lie, you have to hide it. Because when lawyer Dabo go to Kerfatu, look the way they used to question the man. Sometimes they question him unnecessary bullshit questions. Like UDP, that's rubbish. You go to Mimbe Kering, look at the way Pamodu used to interview him. In fact, not only him, Youngs that was the same thing. But when he comes to Talib, they just give him a silver plate interview. They don't even ask him harsh questions. They have asked Youngs so many questions, that unnecessary questions, and he responded. Lawyer Usenu Numukunda Dabo, the same thing. Can they ask Talib, if you are so sorry, need mola one a lawyer Dabo do tao, kanla, why are you hiding that? Can they ask Talib, especially Pamodu Boyan can interview him again and ask him, because what Youngs alleged to him happened in KM, in Brikama.
asked him, Young Dabo Mune, you were trying to undermine his leadership by going behind his back, trying to convince some of his councillors or whatsoever to undermine him. Is that true or false? Let him answer that. But they are not asking him that question. They are saying UDP, can they ask him why Nani Maketa was making an audio insulting an individual and lawyer Usin Numukuna Nawo as an individual and the party itself? Can they ask him, Lamota Yongana Yosa part, Yosa politic is going to be clean politic. You come with a different, I don't know whatsoever. Lamota Ngam Alaji Shida, Halebunda Wane Fayu Dara, Munuta Labo Pamsa, he's still disrespecting people like Larry Sise and Dr. Lamin Mane and other elders, they are old enough to be his grandfather. But they are not going to ask him that. All what they are going to ask him is a PR job. Something that is going to favor him. Something that is going to be very easy to answer. They are saying you leave UDP because of you are not a Mandinka. Is that true? Answer that. UDP jela tekla si koku amne koku sosela. Sali la karta. Jola di favor. They favor you. They UDP nyola because of Nekulo Sose. And they cannot even ask that kind of questions. Gambians are not serious. Naturally. They are only following the money. They are only following the money. Now you don't even have good journalists. Like what is the name again? Is it Esa Williams? Or Esa Jallo? You don't have Issa Jallo. You don't have all these individuals. Lamin Cham is not a journalist. Lamin Cham was a sport reporter before, a sport presenter. Those kind of individuals cannot ask these harsh questions, and possibly they are even support of him. Let them bring somebody that is very, 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 very good in questioning. Your platform, you have MC Cham, you have Nene Freda Gomez. Both of them are supporting Taliban, and both of them are so being disrespectful towards UDP, but you are still inviting them. Last time, look at the individual that they are inviting. When you go to Africa TV, they are doing the same thing. Those are the people that are representing this UMC, and they say they are coming with clean politics, but every day they are saying words to United Democratic Party. So they want the Gambians to be so dumb and support that individual. They're supposed to ask him. Huh? They buy a song video. The people of KMC have to ask that question. About that 1.5 million either euros or dollars. Nah, na come to that. See budget ambi. Just say Chief Mane and Dela Hydra. Yeah, those ones are professionals. Those ones are professional journalists. You have professional journalists in the Gambia. But due to the atmosphere of that country, they are not letting them do their job. Look, just look at that small boy, that Buba Gajogo or whatsoever. Kokuno Legi, he's trying to build his platform. Please subscribe to my 1,000 subscriber or whatsoever. Kokuno now he is more focused on subscribing than to do a good journalism. Imagine that a young man, money. Nakala boy Lamin Jai nilam ko dore won falam muje. It didn't end well to him. Legi man sa homoku na hosulala or journalist because nobody know about him now. This Buba Gayo is going to face the same fate as a journalist. Man dama hamusa, what is the criteria to be a journalist in the Gambia? Because that means I can be a journalist. Yes. Babukar Bahum is a journalist. Do you guys know that? That Babukar Bahum of MPP is a journalist. Because
Omar Wali bumo amamon problem. They saw him neki he have a press card. So it means that he's representing which media, I don't know, but as a journalist. Omar Wali. Omar Wali is somebody that can ask a legit question. Can they let Omar Wali interview Talib Ahmed Bensouda? Can Talib Ahmed Bensouda let Omar Wali interview him? Can he do that? Oh my God. Okay, 2 minutes. Okay, send request, send request before I go. Can he do that? But no, they are not doing that. They are giving these small kids, these people that are not even prepared to be called a presenter, talk less of journalists. Boy, Gambia Legi, everybody have a journalist name. Every individual. Talib, I'm on your case, huh? Because I will talk about it after I'm done with the investigation. I'm investigating something very important, but I'll conclude the investigation on Friday or on Saturday. Pour Gambians ñu xam yow bam façon nit nga kuy jël head diko buga do ci ko benen moromi head because of position aleli aduna mo la jaral pour nga buga jël yaha delinity because of land ñu ne wa talib du sosé mota UDP Ibrahima Diba mu ne lan mu ne dega bi mota momu topa talib nañu Ibrahima Diba wax legi fan la fen bi nekka yo mi fen be topa niki le nga ne da nga bo ne dega mota nga topa ko wañu fan la fen bi nekka. No, I don't see it. Let me see. It's saying added, Sometimes my this network is something, huh? Okay. You are in. Si baba. Yo, man. Ine bara. Inde just la feri mo la domandine. Yaje ganyin journalist school mel foten. Inde amon problem all day, because yala hayaja honinte you want ndeboka activate ndeboka ngasa fero le juba rek ngalestin but ngaja sante activity nde embe stress Gambia no la nafika yala ni la kuri yalla siat ando jikere ko to kelmel yamra mo kendo ti yamra to nya folalde wala kana mon bitre e ka on san e banko bitre yela family bitre yomo kendo be bitre ande ka munaka ina ka tuna va pour que kende avancer amang abuka soto no because ika buka la no mola hani ta nya dala mola buka la no mo fende pola jin daji ko sifa andon ko jani tul meje ko jamu do daji ko la Gambia wala fa be daji kan da yara Gambia e ka on sa nde malla buba niaje buba dara America malla la mo dol bulo man tra ko do rakal ni newske ya iko haya ma ko ya samba jana because ni ma ko ya samba je ko nyinta connect la ker fat lo so la na ina ta be jana so nin ker fat no fengol so abakalla message fe ker fat because nte buba la message no men fa ker fat la message o connect wala menge lande nyinen kamen ha ro himal lo mala nyari la buba yo dissent na sake about fengela atonde ro himal ni ko mola ko tema ni jolo siron ko ko baro findin atindi ya fo mola jani ka kala bukala ita ko mo journalist be ka fa jani ko mo kala bukala bu mola findin analo nya dam padande man kam da talaka no ha ko fengela ha amdu ba mun no mola ti ha suma unko alina afika ya bula mola banko ka le to nya pa na le to nya pra la le yalan kam ni mola benyo I have the same problem with them in 2017 when they start wishing Sidinjai happy birthday, Yaya Jame happy birthday. At all, you guys were saying this guy is a murderer. This guy is a dictator. This guy do this, this guy do that. Because of him, that's why you guys run into exile. Today, the same you are trying to show us, okay, what we are saying was not even factual. This guy is not like that. I said, you guys have to stop that kind of double standard.
You know, you cannot be playing with the Gambians and our life. You know, like playing with us like today he is good, tomorrow he is bad. How can you say Sidinja is good? Somebody me uncle, I'll call out in for almost 70,000 Gambia punta Gambia. Gambian so punta Gambia because of Sidinja la kumakao. Bi alkawota alkal la fika Moni family mumba be fara. Moto yel mata je mona family be fara je. Family mumo fara ja kata je na anala dimbal be fara je. ujibe tron. Ujibe tron. La fada men da fana fula ya jale ka bo nyin talbe yalan Gambia. Nte no mba ku pilen fula nte mo be je me an ko nga like ba ala ko dia da nyawara wari. Nkala fila fam pour na nyomo broda esa jawla. Esa ka tonya pa na hala nyum kunungo video ay ko mo fanya tonya but esa pa problem mo do sa. Esa magya na nyum problem mo men be UDP ko na re. Astata magya na men ka fitina openly ninke waldi am da bu ko mo lok mo mo. Saya dah pernah ngoli be kira best friend waro be mo le fengal. Dalam beto nya la fala nyoy. Ni ka mo ya mar pour mo le ta mo ka example. Exactly boy. Exactly. Ala to nya fa nyoy. Ala to nya ka pour ke sawla ko nyoy. Na be fala na ay ko na da fala na ke. Hani bamba mas fa kuno ngajal fo kuno ka ba UDP bido election obra ka UDP project project. Ni aje alfala mo ni aje din ni men ka man bete a ko man ya fa ko ni da ko be yelo ko ma ko ya fa tini ni. Yeah, for me, I don't used to address Bamba Mas because Bamba Mas Mobuka along where he stand. That is his problem. No. Yeah, I mean, I be UDP like all of, but that is his problem. Yeah, but if you but Mambalong have a UDP leader. But the way he used to make his videos, nobody know where he stand. Fatu Abaro. You don't play like that about somebody that is trying to almost being in trouble because of them. So you cannot be like playing like them Nimuna brother, Nimuna student. Now when it comes to Tali Muntala, I don't play like that. They are. I swear to my mom. I swear to my mom. Mom, thing of body was to me and go. Fatwa Barole to Marco, Tata China, Kata Hosino. But I don't care about that. As far as that lady is evil, she is evil. You don't try to play evil with goodness. When it is evil, call it as it is. Talib is playing a very dangerous game towards UDP. He's not targeting NPP. He's not targeting another political party. His main focus is how to destroy UDP, how to make sure UDP is divided. Wala mo la problema de. Ande mba ku kilen fanan fole. Ama me fa hani esa be ama lokun fansi. Magjana boda buba la pito ni Mamad la pito Mamad Sabala aka mo Bubakar Silik fenga aka fenga nintamo esa de no tonya mbabla make ne ka menga de tonya rohimala to mo wande musolt make ka sila ka kumol fa me anga wala na buba la story ainti jahale mom yango ala futu bon munete la haje tiji. What are you trying to prove? What are you trying to prove? What is your issue with Rohim Ali? If we take a paragraph based as a journalist, you are going personal. Mom, because Rohim Ali no matter attack. Rohim Ali no name for Buba Koto. So why Buba is going personal? Faka wala futu ko for. What kind of journalism is that? I saw Pamudu Boya comment there, no respond, I delete. But I will say it here again because Pamudu, even for the Woko, Buba, you are doing a great job. Keep it up. What is great about this? Going into somebody matrimonial life, and you are calling that what? There's nothing good about this. What is this small boy is doing? It's not right. So you're not commenting delete, but it's okay. Me. When you come to United Democratic Party, you can be my brothers, but when it comes to the truth, I don't see anything like brother or sister whatsoever. I have to say the way it is. Exactly. When you are speaking, ye tambi. But kana foko ebe tonya fola, eko ebe tonya in nakarla. Because it can minke,
It's just like they are trying to play with the truth. Tali keten tali keten so ma ina fogo tali fomunde ba ndi mo jamale lo mi an ko mbadi ngol non. They are supporting the opposition, but when I have to talk about the opposition, I don't have to think about okay mbadi ngol be support kan. I don't care what they support or not. What is more important is me saying what it is. You know? La bilang fo mo man opposition support or mo beto nya support ka. Mo be banko fondo la ma adam barosin. Ndol be la man kaf nyoma ngasin. Mo beto nya support. Exactly. Wala na bi kabingaje minu yanko itoko Momodu Sabali. Ye kumo bele fo Momodu Sabali. Wulolong na fi kolong amanke da ketaten. You will can see iko wole support because anu itaran ka Momodu Sabali kumani to mbira because of Talibo polo. So it will mean be Talibo support can same individual. We can Momodu Sabali support. And people want us to play like it is cool and dandy. Why should we do that? No, o found them and the men ente demi mboji sedi kan be min bland and mboji la musola nyende. So sa it mel be fo it ma enyanta mboji disrespect la fo kala musola ko volta ko fanam findin ni namban. No, but yalo mune yalo mboji nte fo ma mboji bile nte se tara America. Uba tara America. Ye dun nte muso bente bulu janne. I have a woman, I have a wife. Now be fudukan since 2015 for B. Europe jan ma Gambia for it. But Europe just people do not want life at all, especially Madrid, may sambala court. Because she have nothing to do with my political affiliation. She's doing her thing, I'm doing my thing. So if you try to involve her, especially saying go, because according to UDP, you will prove, you will bring evidence, you will go to the court and what kind of journalism has to do with this, what you are saying? Is it ethic or whatsoever? Where do you learn this kind of journalism? You must but it is Gambia. It is Gambia. Some people were trying to defend that. How can you defend that? But there's one thing about me. I'm not hiding. If you know something about me, say it. Just one thing. It can come out directly and you come after me and let us see where it will end. Because I'm not scared. Scared. All I'm telling you, bro, si baba no at times mbuka gambero ko at times nka bulanda kon yanko bada wa billahi wallahi tallahi no yala usenda wa science and mul ba fenkala mo jamala be jebe fenkala and yajala yanko is the only spirit in the alkakal ikana yanko alkana mo yanko ba fanando ja alkako ko albabla na ya bula jere ya eko nyaade la me eko si wara nyambar ni mo be da jo kay balo be sinan nalde Gambian or boy Gambian problem mun nya moleti yankuba be ni ketan mole to temi ole be because mo straightforward ngono abuka diamu abuka kumonyi nakar aka diamule as the way it is abuka mabo abuka no ka so it all abuka di etole amande NPP amande UFC anu UFC top being hani mo killing man futina ko yankuba dawa min fotal lokuro amanke to nyata hani mo killing can you imagine that no more understand left out like a UDP break because right now he's desperate because time so don't know UDP Talibo he's the face but he's the young one man and so say in the same position yeah given Yankuba is that about powerful. So everybody UDP, you have Landing B Sane, you have Mosh Sedekan, you have Lamin Sane, you have all these young ones that are there. What activities yes, that was a chairman of Birkama because yes, that was a chairman Yani. I Jamal because Naja imagine Amadou Scatter Jane, wo audio that on Paka until after the CDC say Gaye. So Nimaki Kukudoti. Okay, Yanski Kukudoti because youngs do a politic a very strict politic like
he don't care what is going to come out of. As far as it's true, he's going to say it. And they don't want that. Binende nene bere gomes dia kapo ko nde amade jide mbolo support kan wala endorse kabisa ko be grand banda balo kudama omo fa fasanya nyul bebeji binanga de nene kapo ko nde amade sida ngami ram ko nying muso ndaka nyi mura mo intelligent bi bade bari nyi go be amade jide chusula yankuba o yankuba biri wata ndamang mala buro mala phone understand the system inkelo manke bi keloti inkelo manke bi keloti kabri ya jeko because before Youngs became a chairman ika interview le he talked because before he became a chairman at a mile too before he became chairman Pamodu ka interview le Irfatu ka interview le so they see the way this how straightforward this guy is they don't want that Gambia don't want that. See for somebody, how many years? Almost 5 years. Abe kulo si pasal abe kul beke kan. Ibuka je fire, ibuka je ya batandi. But youngs, being youngs, iko no nyindo kay ninto le nyintu je. Ndolde balura. Itol kamu donne mira ila baludula. Youngs ka tan ko wote soto la jam. Ku kilim bije youngs can maybe it's not even perfect 100%, but he is doing what none of these mayors and these chairmen have ever done. But Colby try by all means, you know, and they have that problem. The way he's trying, they have that problem. They have that problem. Imagine, that problem instead of addressing atekala file aji, kula fantan. Natalu le burikena ya ska sila sa Facebook okay nyin bi nyine so ya ba men so nga ko nyi address me ba timo kije because wala la do koti you know wala no yanda fon ko be black link banam boy be be talbe la ko kono an talbe ni baro e be konakren talbe ni baro la ko be nyoko nimmen ka fo be join la bengala because na fo yari men bale waro men makina makisalla na ramamme birim baro fendi da fata raw tamo men ka fonte ente lolo bar biraba fala bra fo o tama ka fo bar modol ben fen replace la bala ko yola ya je biro kata rek less than 2 days 3 days mag jana another life ka ko talbe be bongo alna nyin boy no fen ke no hani so role nim fen kol mol be left ala no de gambia dot ko gambia ko le bana directly ni ka cross ro ko wala na sa de ngala safero le jibe nga forum ke no because nambe be nyame if I observe you, I see some hypocritical attitude toward in you. You are not relevant to me. That is why kabri ko haro himalu no pro himalu yente convince how many more than 3 individuals convince the pukata neko. Wait a major himalu no be mintika. Try a video bonding ko okay. But nkasi le nga cool calculate nko non takela. But they have been trying. Koko magyane ka nyimiketeng. They have tried to me because naje magyane kake ate kontra Gambia. So they feed him information. They give information, but I am very level-headed. That is not Buffalo put ila yo meeting. Monetary UDP, I come after you. I don't care who you are. As far as you are UDP, I'll make sure I will stand by you. But I'm not going to stand by somebody that is not part of the party. And he also is trying to convince you to go after that individual. That is a political blunder. You know? Eka Gambia no le fine. Ina buka problem so mola ko hat na ina ka problem. Bari mbe dano ilo la fa lam kimban. Nga yudi bi ni kebal men yan ko to mu Facebook president la to mo fen ko le. Mama ko makle ko usende abu buka men ke kan ke ka kalna Facebook ka tra mo gara wal ka. Ni la fa bola UDP bo bol je ni be kala je ke je exactly dole ko ten dole ko da jani be sile ma fa ba UDP ko na ka bol UDP ko ka yeah, you know, it's very simple. If you are not comfortable in that party, just move on. And cooking be UDP, another lola because of moving a botaji. One sort of a Katala drone. The party is going forward. So people have to know that.
An individual cannot hold the whole party at ransom or the country. So money take all along. Ya long kawala parampani imagine de wala nan de la fana some part wall for wala nan go journalist ya la for because journalist ya itol journalist la banka mo ko is the fourth estate journalist ya mo journalist ya manga ninte ta danga safero kale na ali finti dalia fenke wante journalist ya in alko cool bankola cool moment ka bula wala no ma ali finti de mo lena amanjara mo support la buka mo support buka mo journalist So into the copy and paste journalism. Wala moy ki ya post. Instead of yellow own investigation okay, ite buka okay. No, not that blood finish la because ngaji jana serum ko nyol pap ali nyang Senegalese lo journalism yang ko katla amra me an ko katla Senegal mo kisala lo ko fin pap ali nyang melio ke la friend sai wala lo boot lekin na imo give as a good example but it left le be boot lekin na because yo soron fo ya mira da fala exactly another Gambia le fay ka interview abe Gambia another Gambia interview abe Senegal ka interview it will be ka interview be it will matter because and where journalists ya tanya na matani because of kudo le pije wala mba kudo sotola waka kele RTS na ta atlang director je bare an opposition on kana na jele ka man sakunda tede science te nko la foeten la ni sunu mo ni bere kataji because one journalist yati you don't have to be supporting another political party to show it in the bari it will ka tanin dollar ko dol bayin party ba me so la mi go mi ba tinyala ba public la le mi go mi al ko aba betata party ni ton ta public la because resignation o jibe kabra hakunta every time is a motto bandi this one reason bari mo mi ka join in ta jila hani mo kilim fo kiji ka tani ko wo jonta wala amurunda nan anu hani mo furi won mi ne party bula e will be post wo jibe tom journalist ne pambula UDP ngolla ko kono wala nante ni ngamulje ni UDP ngol jamra inji media ko la mo ga ko be journalist le pambula UDP la ko kono for UDP ko tara mi la journalist ko UDP la information wala so fol mon so ta last time no kada jana UDP no be meeting ha jandi be bola meeting bula rek journalist ko ni da UDP la ko be fo aga ba sa to lo ga fam ko ga information on bane dollar so dollar be to ke ba le fam ko so dollar be bar ala kani integrity la ani do fulo mo le pare la mi don la ye ni ri jo bula integrity sa Gambia ma fati ye bodaka yara abe babo kan nga ko dame lo fo musin no nyinga ay pabi ni nga ba usena kay ko ha mundo ni ko mo le abla mo ka abla bar nya sai ngajere ka dia mo bu abla itol labo ko nyimbe ko itol fam ata men fam itol lebe je itol labo mo ko ma anim mel ka fe itol ni bele ka kanke dalan kam ko ka fa anda man ta yubi bar baba mo na baba de na fi ka ya lemo baba le ben dol le ni na ka ji na ba de ba abe munafike yale ti well anyway abaraka back abaraka for the contribution thank you very much thank you right we have to say it as it is. If you are friend with these individuals that we are mentioning, I am not sorry to mention their names because I don't care. As far as they are not UDP, I don't care. If they want, they can make video for me. They can write about me. I don't care about them. They are not my main problem. My target is Bensouda. He is my until 2027. Then in Talibo. For 2027. Because I can 2023, 2024, 2025, 2026. And definitely back 2024, 2025, 2026, 2027. Now continue. And on 2027, as far as I am alive. Because we have to pass that kind of way of politics of masla, politics of saying, okay, my friend is this party, so I'm not going to arrest it. My mother was supporting it, APRC. My mother. Does that make me support that party? Does that make me stop criticizing the party? I will criticize them.
in a very respectful way. The same things goes to UMC. Let my whole family member join them. I'll come to on the ground. Inshallah, we'll be on the ground. I already plan everything. I'll be on the ground. Nothing can stop that apart from Almighty Allah. Apart from the Creator, nothing can stop me going to the Gambia in 2026. And you know what is so beautiful about UDP is because do you guys know even 2016 Fatu Kamara, Fatu Network, maybe she don't have my number now. When they were looking for individuals to go to the Gambia, I sent my request. I said I wanted to go. If they will book a flight, I will go. That is how I love that country. So I don't wait for individuals to feed me, for me to be like, okay, I have to go or no. UDP, Ebukanto Balundi. We do it free. Ikafonyari, Lord Dabotaron Kamola Kesutale, pro bono, free. We are doing it like that because we love the party. It's not because of interest or money or position. Majority of these people, Ibrahim Adiba, I got Ibrahim Adiba information from a guy in UMC. I got Ibrahim Adiba ko. No, but that one I will wait. That one I will wait. I will wait. Mom battle follow. Because maybe I will wait. But UMC, this majority of them joined the party because of interest. You know? This 𝒕𝒉𝒂𝒏 you are saying, I know what I'm saying. They joined the party because of interest. Me, I don't join UDP because of interest. I joined the party because I believe it's the right party. That is why I joined the party. Because I believe it is the right party. It's not because of money or position or whatsoever. And an individual have to stop trying to justify his or her affiliation with a party because based on if I want money, then I will have joined Adama Barrow. That doesn't make sense. It's not only Adama Barrow who is rich in that country or who is having money in that country. Some of these, for example, just take an example of Talib. They have money, and that is what they are. That is what they are trying to play in this 2026 election. They want to use money to convince people. Let me tell you something. Talib num am halis. Du muna jina 20 nit. Ma walen luni. Halis bi dafa aje. Dafa aje tak. So UDP ñun nak halis dugalu ñu fu mota ñu muna continuer lu nekk di def ni. Mota ñu muna def lu nekk def mota ñu am stamina bi. Because we are doing it free of charge. But nga lole def with interest that may buga raise a boba. They mujhe do work. Because all these things that they are bringing, because yesterday, no, today, Pamane video, my digger will play an audio about somebody trying to bring division within UDP, saying the young Dabo don't respect this elders or whatsoever. Mane, il a fait le courrier to Halis Villambo Munyo. When you have young Dabo. Young Dabo is very respectful somebody. Therefore, over Yaru. Therefore, Yaru am respect. Bugariwam. Bang corruption. They go here 24/7. Mota kukumbiram tule musane. Talib Ahmed Bensouda. Young Dabo to musane because Young Dabo is doing Talib is doing the opposite. Young Dabo is trying to fight corruption. Talib is trying to encourage corruption. Lamin Kamar. Kulen dega munon gina di play tribalism in his audio. If he's dugalante, if he has moko gene KMC, you because si symbolic side bi backward. So ko guy ready na ken na berni gina come he is close to the corridor of power of KMC. Mune kilum nega de wadu dega.
benn corruption te du loolu rek am na yeneen ak yeneen moo tax ma leen Friday if I concluded this investigation maybe I will come again and talk about that one. But it's another scandal in KMC. Another scandal. The one na len ko fi ala ci si da bes bu mistake be mu tuga ci privacy lawyer o se num ko da double life am. Bes o lu tamit. Parce que man am nga video yi dama ko len mu guda bes na ma def very short video so ko defé ma save ko mu na ko tasare ci audio ci WhatsApp bi. Because for len tolu. You do me, I do you. There's nothing like, no, somewhere then UDP, they are violence. Let them term us as that. Mandela was termed as a terrorist. And how will United States of America, they put Mandela in their terrorist list. Mandela, Nelson Mandela, boy na diga non. Kunte 27 years was one of the biggest terrorists in the United States as it goes in their list. So you time as violence or whatsoever. Let us embrace it. But we are not going to watch and we are not going to listen and watch these small kids disrespecting our party or our party leader and we sit by and watch them. We are not going to allow that. Because of land, UMC and NPP, no buga join. Indirectly or directly, mota ganyine can you hear UDP. You know some problem do Adam Barade. UMC, they don't care if the governments are suffering or if they are dying, they don't care. You know some problem one neka lawyer who say no kuda da book neka president. So what if because lawyer who say no kuda da neka president number one, time limit fa am then go introduce. Te am na ñu nga ñu ngi neka fofu bu lolu mu happen. Including Talib si bopam. Ñom ñu ne ñom dañ am démocratie be kay di won ne ñom dañoo am xawma time limit ci sen UMC. Waaye ñoom flag ñoom defoon li fi di congress yi ba di select flag bi already waaye jël leen tànk choose ko as their leader which means ne ida def nañ ko dafa nekk ay just a drama waa Gambia gis ne ok gars yi def nañ congress Talib moo lead Talib moo win loolu la fa mujjee mu ne moom du leader mu ne moo nekkul leader mu fembi kan moo nekk si nataal yi kan moo nekk si seen t-shirt yi fa la gars yi demee seen meeting yi bunch of betrayals no join create a group bunch of tribalism tribalist individuals no create that group bunch of non-entity you have the xamul tous ñoo create that group léegi ñu ne leen bëgga kenn mu nekk président si gaay wax naa leen ne loo leen gis si internet bi taal bi ko def xam leen ne fake la te du julee bi benn lam ko def depuis 2025 ba 2026 ba léegi January later mujjee gis nañ ko mu julee beneen Friday because noonu la mel he think like pretending is the way forward loolu moo ko jox presidency bi mu nekk di génn muy smile di dem di fekkee ay hontin su ko defee ni hey kii ku baal nekku ku baax de jàmfaakat bu mag ngeen a gis noonu daf ko study because Ibrahima Diba jàngal na ko ak Karafa ak Lopi ak Tombol Sedi jàngal leen ko naka la nit di mun a nekkee jàmfaakat so they build their foundation based on betrayal so bu neen Gambien si ñu óolu betraykat ba pare nekk ku ne dafa wax di waxee loolu leen bëgg Gambien si loolu leen bëgg gomloo xam naa ne doo leen dof especially to my people of KM yes waaw parce que maam nga non nen dem yes daaba moom xam naa ne moom dina mu nekkee batulan because Momodou Sabally kooku moom ñu xam ne la moo tax mu nekk di def lii moom nii la mun a dundee nii la mun a dundee tamit Yaya Jammeh gis ngeen ko mu dem ba Amérique di saagante ndey foofu noonu tëdd te lu gis ngeen mu jógee foofu ñu teg ko si public télévision bi ci RTS mu wax naka su dul noonu te fu mu nekk nii Adama Barrow xëcc na ko si runam nii la mun a def because bugut a use kàttanam bugut a use knowledge am mu bëgg a use moo nekk
ngeen ma dam jox lu ndaw may génn di wax lu ko ne ñi fam ne lu moo tuumal Yangs Darboe du dégg waaye Yangs Darboe nekku suma main target suma target bi mooy lawyer Ousainou Mukunda Darboe naka laa ko defee président 2026 Gambia bu nekkaa si nu mu waroon a nekkee ñu ne Jawara la jamaano PPP wo Jawara jamaano diyaaka su ko defee ñu ne UDP wo Jawara ala UDP wo lawyer Darboe la jamaano diyaaka ñu continuer loolu lem buga ñun Talib Talib mënuta dialoo ben jamaano de mënu ko amul makama bi amul xam-xam bi amul ben knowledge bu nga ne mooy mun a tape jamono bu moom buga moom mu diya amut because ñu ko nekk di ko toppa yëpp ñooy noonu xaalis moo tax ñu nekk di ko toppa majority bi te won naa leen ko nag ma ne si suma last video ma ne leen ne possible am nañu nga ne ñu joinoon nañ ko dineen fa génna kon taw ma Ibrahima Diba de man ñu ma wax ni sax ñooy noonu sax nekkul ñu xam ne nit yi dañ lay xam bu baax am na fi individual xam nañ leen because ñooñu gis nañ ne jàmfaakat la ñooñu gis nañ ne ba léegi ceeñut te tey may dégg Baye Sonko mun na wax lu important ne council bi am na ñu nga ne ñooy noonu dañ doon jotee amoon sax because of jotut dégg la loolu dégg bu wér dégg bu wér la dégg la comme ni mu jëlee ñoom Aïssa Sidé xam nga Aïssa Sadia Fall rek tribaliste boobu noonu comme ni mu jëlee kooku noonu rek kooku mu ngi def non bàyyi ma bàyyi last time dama gis commentaire moo tax ma bëgg a ñëwaat adresse waaye bàyyi ma bàyyi kooku jigéen la na jigéen ñi di la moom lay wane jërëjëf yaa ngi yàlla defal jàmm ñu ñëpp musa ñu si seytaane beneen yoon ila Friday or Saturday inshallah